Okay, next program. Insert an element to the array. Input format is the first input corresponds to the size of the array. Read n elements into the array. Next integer corresponds to the position where the element is to be inserted. Next integer corresponds to the element to be inserted. అంటే మనం ఫస్ట్ సైజ్ ఆఫ్ ది అరే తీసుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ ది అరే తీసుకోవాలి, లైన్ బై లైన్ తీసుకోమన్నాడు. ఇంటీజర్ కరెస్పాండ్స్ టు ది పొజిషన్, ఏ పొజిషన్ ఇన్సర్ట్ చేయాలి చెప్పాలి. ఆఫ్టర్ దట్ నెక్స్ట్ ఇంటీజర్ కరెస్పాండ్స్ టు ది ఇన్సర్టెడ్ ఎలిమెంట్, ఏ వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేయాలి. ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, 5 1 2 3 4 5 అన్నాడు. దీస్ ఆర్ ది ఎలిమెంట్స్. 4 is the position, value is 10. Then output is 1 2 3, fourth position 10, fifth is 4, 5 6 is 5, like that. Okay, first I want to write this program using Python. First n equals to int of input of a equals to empty list for I in range of n. Then a dot append of int of input of. Then after that I want to read the position, pos equals to int of input of. Then element int of or value, whatever it is, value to be inserted, int of input of. In Python, simply you can write insert function. That's a dot insert of position comma value. That's all. Print. Okay, one by one print here and sir for I in a. Print I comma and equals line by line. Okay, line by line, no problem. Print I -1 only. That's why you should use position -1. Where the element is to be inserted is greater than the size of the array, display invalid input. In case if size is higher than, position is higher than size, if POS greater than n, print invalid input. Else, no problem, everything is working. Okay, this is the code. Run this 100% accepted. Okay.